Iki ni igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma dukomeza kureba kuri Pi ndetse na Pi Network. Ubu noneho ni igice kigiye kwibanda kuri Pi ndetse na Pi Network. Igice cya mbere twakibonye, igice cya kabiri twakibonye, iki ni icya gatatu noneho aho biriya byose byari kudufasha kugira ngo twinjiremo hano. N'ubundi turacyakora video ntoya kugira ngo ibintu bisobanuke neza mu buryo bwiza kandi bwumvikana. Aha tugiye kwibanda kuri Pi na Pi Network. N'ubundi muracyari kumwe na Robert muri Staro Technology ukomeje kubagezaho amakuru ajyanye na Pi Network. Tuvuze Pi ni cryptocurrency nshyashya irimo kuba developed cyangwa irimo kubakwa. Hanyuma Pi Network akaba ari decentralized financial institution ya cryptocurrency yitwa Pi. Tuvuga decentralized financial institution, ubwo twavuga ko ari nk'ikintu cyubatse nyine kizajya gikontororerwamo Pi. Decentralized financial institution sinzi uburyo nabivugamo neza, gusa nitugira kuri nka banki wenda ni centralized financial institution, ni ikigo gifasha mu gukontorora ibijyanye n'umutungo cyangwa amafaranga ariko mu buryo buri centralized, ku buryo niba ngiye nko kohereza amafaranga umuntu bibanza kunyuzwa kuri banki bikabona kujya kuri wa muntu. Ariko ahangaha nituvuga decentralized ni uburyo butari controllable by any means, bivuze ngo nta kigo na kimwe kiba kiri bubikontorore, biba biri controlled na blockchain gusa yayo. Ibi ni nayo twakwita blockchain network ikontorora. Ubwo blockchain ya network ya Pi ni Pi Network. Mu buryo bwa telefone rero, muri application za telefone nk'uko twabivuze mu gice cya kabiri, uburyo tubonamo zino coin za Pi ni mu buryo bwa mining. Twabonye ko mu buryo dushobora kubonamo cryptocurrency ni bubiri, bwa mbere no kuzigura, bwa kabiri ni mining. Mining ni buno buryo bwo kugenda tubona Pi nkeya cyangwa coin nkeya gake gake. Pi nayo rero tuyibona gake gake muri buno buryo bwa mining. Cryptocurrency zose rero nshyashya zigenda zikorwa ziba zitari zakagira valeri, ziba zitari zakagira agaciro mu gihe cyo mu ntangiriro zazo zose, mu gihe itaraba launched muri make. Bityo ikaba itakorwaho exchange, ntago wa exchanginga, ntiwakora swap ngo ukuremo izindi cryptocurrency mu yo wari ufite wenda uzigurane. Nkuko tubizi wenda kuzamaze kuba launch ushobora kuba ufite nka Bitcoin ushaka Ethereum ugakora swap, cyangwa uka-exchanginga, cyangwa ugakonvatinga, cyangwa se ukanazibikuza. Ariko zirimo kuba mined nk'izi zitaba launched neza, ubu utarabasha gukora ibyo byose. Kugeza igihe zizaba launched bazazimurika ku mugaragaro ku bantu muri rusange kugira ngo zikoreshwa. Iyo niyo mpamvu kugeza ubu ngubu abantu ba mining Pi aribo biswa aba pioneers cyangwa pioneers. Niyo mpamvu kugeza ubu badashobora gutradinga cyangwa kugurisha cyangwa se guhererekanya cyangwa se gukora swap n'ibi byose tuvuze hejuru, ndetse no kubikuza Pi kugira ngo bahabwe cash. Mu magambo make ni ukubera ko Pi nta gaciro yari yagira. Pi Network rero yatangijwe kuri tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019. Ibi ngibi byose twavuze ya ma stages cyangwa ya ma phases twagiye tuvuga yagiye yanyuramo, ariyo yiswe mainnet phase. Ibi ngibi yagiye yacamo, ndetse ubu ngubu turi muri phase ya nyuma, ariyo nyine iyo nari mvuze mainnet phase, niyo phase ya nyuma ya Pi Network. Pi yabaye launched, ubwo ni ino mainnet bayi launched mu kwa 12 ku itariki 28 mu mwaka wa 2021, ariko ya launchingiwe gusa muri ecosystem yayo, cyangwa tuvuge muri community yayo, mu bantu bayimayininga gusa niho ya launchingiwe. Ibi bishatse kuvuga ko ntago ira launchingwa muri open network. Niyo mpamvu tuvuga ko turi muri enclosed network, tuvuga ko tutari twagera muri open network. No kubera ko yabaye launched kugira ngo ikoreshwe muri ecosystem yayo gusa, muri community yayo gusa, cyangwa mu ba pioneers bayo gusa. Hanze y'aba pioneers ntago biraba kugira ngo ibiri open network bibe ya launchingwa biri muri open network kugira ngo abantu babe babasha kuyitradinga nkuko izindi cryptocurrency zose bigenda.
Niyo mpamvu rero igihe cyayo cya mbere cyo kulonshingwa bakise enclosed network period. Turabyumva ko ni ukubera yuko yalonshingiwe nyine muri ecosystem yayo, bivuze ko byemerera aba pioneers bayo gukora transaction hagati yabo gusa, ndetse cyane cyane kugura ibintu ndetse no kwishyura serivisi bimuba hagati y'aba pioneers ba Pi. Ubwo open mainnet bazaba bayironshinze, aha niho noneho aba pioneers bazaba bahitamo kuba bayikonvertinga, bayihinduramo amafaranga. Ubwo ni kwa kuyigurisha ukabona cash cyangwa se bakayispendinga. Ushobora ndetse no guhita ukoresha Pi wishyura ibicuruzwa ndetse na serivisi. Twibuke ko nkuko twabibonye mu gice cyahise, umumaro w'amafaranga ni ukuyakoresha. Kandi nanone tuje muri cryptocurrency nayo twarabibonye ko ari amafaranga, kuko n'ubwoko bwa kabiri bw'amafaranga nyuma ya fiat money. Bivuze ngo na Pi nayo twabyumvise ko Pi nayo ni cryptocurrency. Twumvise ko Pi ni cryptocurrency ni amafaranga. Umumaro w'amafaranga ni ukuyakoresha. Ibi ngibi bihita byumvikanisha cyane ko na Pi nayo ni amafaranga of course. Niba Pi rero ari amafaranga, ubwo umumaro wa Pi nyine ni ukuyakoresha, ni ugukoresha izo Pi. Ariko nanone ntago mvuze ko ari ukuyahindura muri fiat money. Umumaro wa Pi twumvanye ko ni amafaranga nyine ni ukuyakoresha, ariko ntago ari ukuyahindura mo fiat money cyangwa amafaranga afatika. Nubwo Pi ishobora kuyihindurwamo amafaranga afatika, ariko ntago bivuze yuko, cyangwa se ntago dukunze gushishikariza abantu, nta nubwo babyumvikanisha neza. Ntago turimo turaforce abantu kugira ngo bakoreshe Pi mu kwishyura ibicuruzwa na serivisi. Oya, icyo turi gukora ni ukubagira inama ndetse no kubatera courage nk'aba pioneers, kugira ngo dufatanyirize hamwe kubaka agaciro ka Pi binyuze mu kuzikoresha, tutazihindure ngo tuzifatemo amafaranga afatika. Tukazikoresha twishyura ibicuruzwa na serivisi mu Pi utilities, mu mwanya wo kugira ngo tuzihindure mo fiat money. Ibi birumvikana ko abantu bakunze kuvuga ko bijyanye no kubikuza Pi, ariko bavuga ku bintu byo kubikuza Pi, ngewe ntago mba mbyumva neza, bimeze nkaho bisekejemo ukuntu. Ariko nanone twibuke ko ntago turimo turabaforosa kutazigurisha pe. Iki ngiki tuze kucyumvikanamo neza. Ibi ngibi byo kuvuga ngo uhinduyemo Pi mu mafaranga, cyangwa se utizeye ko uzifite ari Pi ngo wumve utekanye, ni nko kuvuga ngo ugiye kuri banki kubikuza amafaranga yose ufiteho, bitewe n'uko utizeye banki, bitewe n'uko wenda utumva ko muri banki ari ahantu heza kuba wabika amafaranga. Ariko nanone uretse ko banki, byibura banki nta nubwo ari iba yaraguhaye, wenda nubwo dukoresha urwo rugero, ubwo nashaka kumvikanisha ko Pi yo yizewe kurusha uko wavuga ngo kurekeramo Pi nta mutekano bifite kuruta kuzibikuza. Aha reka mbibutse yuko, cyangwa tugira akantu kamwe twumva neza, banki ni centralized financial institution nk'uko twatangiye tubivuga, aho ibikontorora transaction zose zibaye, ariko nanone zijyanye na fiat money. Mu gihe cryptocurrency byo ikoresha blockchain network, ubwo ni cryptocurrency blockchain network, iyo ni decentralized financial institution, iyo ikoresha ama cryptocurrency nk'ama Bitcoin, Ethereum. Hanyuma rero Pi network nayo twabyumvise ko ari blockchain, ifite blockchain network. Pi network ni blockchain network, yo ubwayo irihagije kugira ngo wumve ko Pi network ari financial institution ikorana n'ama cryptocurrency azwi nka Pi, ikorana na cryptocurrency azwi na Pi. Niyo mpamvu uri capable, cyangwa se uzaba wemerewe kugurisha, ku exchanginga, cyangwa se guhinduranya ndetse no gucuruza, ndetse kandi yewe no kubikuza Pi zawe nk'umupioneers ufite. Ibyo rero wemerewe kugira ngo bigereho, ubanza gukora icyitwa KYC, ari nabyo n'ubu ngubu birimo birakorwa. KYC mu magambo arambuye akaba ari amagambo y'impine avugwa know your customer cyangwa se know your client. Iyi ni verification yitwa KYC ugomba kubanza gukora mbere y'uko kugira ngo wemererwe ibyo byose tuvuze haruguru. Uramutse udakoze KYC
ibyo byose ntabwo wabibona. Ntushobora kubikuza, ntushobora guhinduranyamo fiat money, ntushobora kwishyura ibicuruzwa ndetse na serivisi muri community, muri Pi community, byose ntibishoboka utarakora KYC. Reka twibuke ko ibingibi turimo turavuga hano ni nk'ibyi bintu by'ibanze ugomba kumenya kuri Pi ndetse na Pi network kugira ngo nuna mininga ubuze ibintu urimo ibyo ari byo. Ni na hano tugisoreje rero, ndizera ugize ubumenyi bw'ibanze umenya kuri Pi. Ubu noneho twajya dukomeza kugendana niba nawe nta makuru ahagije wari ufite kuri Pi ndetse na Pi network. Ubu noneho kugeza ubu twajya tugendana ku makuru yose dutanga ukagira aho ufatira. Kandi nanone rero niba wumva ubaye interested, kora subscribe hano kuri Star Technology kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kizakigucika. Ndetse niba ufite n'abantu wariferinze cyangwa abantu bose wagiye uha amakuru bakakwinjiraho, ni ngombwa kubaha amakuru nk'aya kugira ngo bumve neza ibintu barimo bakomeze kubisobanukirwa. Turabashimira rero mwese twabanye, tubashishikariza gukomeza gusangiza n'abandi nk'uko bisanzwe, kandi turabizi ko mubikora ndetse turabishima. Naho ubutaha rero mu makuru agiye atandukanye dukomeza kubagezaho.